Yes, aha, turabasuhuje cyane rero, tukaba rero tugarutse muri studio, aho rero tugiye kubagezaho ikiganiro rero n'itangazamakuru kuri hano kuri Eugene Official. Ni ikiganiro cya nyakubahwa Prezida Paul Kagame, aho tugiye kumva byinshi bigiye bitandukanye, agiye kugenda tugezaho rero mu bigendanye na politike ndetse na diplomasi, tukaza kuba rero tugenda twumva byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero ndabararikira mwese kutaza rwose gucikwa iki kiganiro, ni mu gihe kandi rwose mugomba kuba mugikurikira. Bundi umunyarwanda waciye umugani rwose ngo ntawubeshwa yagezweze ibwami. Bwami rero uwageze ibwami rwose ntagabeshwa. Ubwo rero urasabwa rwose kuza gukurikira, kuza kubana natwe, kugira ngo rwose utaza kubwirwa, ahubwo nawe uze kuba uhibereye, rwose uhibereye. Nibyo bya mbere niko kuri. Amaze kugeraho, ndagira ngo rero mutangire rwose mutwandikira komenti mu gihe tugitegereje rwose ko nyakubahwa Paul Kagame rwose ahagera. Ndagira ngo rwose mwe utwandikira muri komenti mutubwira, mutangire mugende rwose mubaza n'ibibazo byo mwumva rwose ashobora kuba cyangwa se ashobora kuba yagarukaho. Ndabizi abantu benshi mutegereje kumva uko cyari buze kuba atangaza ku bigendanye n'amasezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tutibagiwe rero mu by'ukuri aya masezerano bakoranye cyangwa se bagiranye Washington. Aya masezerano benshi ndabizi ko muri kwibaza ngo ese niki ari buze kugenda abivugaho. Ni ikibazo cyiza rwose. Navuga ko abantu bakeneye kumva aho kigeze cyangwa se uko bihagaze, ari nayo mpamvu navuga ko rwose ibi nabyo biraza kugenda bigarukwaho muri iki kiganiro. Hari ibigendanye n'ubukungu, hari bimaze iminsi biba hano iwacu mu Rwanda. Twavuga rero mu bigendanye n'ubukungu, iminsi yashize twagiye tubona ko hari inzoga z'inkorano zavuye ku isoko, hari abazikoraga n'iki byose. Ibyo byose ntekereza ko ni ibintu mu by'ukuri His Excellency Paul Kagame aba agomba kugenda agarukaho, tukamenya uko ibintu bihagaze. Ahubwo mwe mwahageze, mugerageze gusharinga iyi link cyangwa se iyi video, kugira ngo mu by'ukuri abantu benshi baze kuba babona iki kiganiro cyangwa se iyi press conference. Iyi press conference rwose ize kugera kuri benshi, Ese mudukurikiye muherereye he? Udukurikiye uherereye he? Ni ikibazo rero mu by'ukuri buri wese. Mudukurikiye muherereye he? Ndagira ngo mukande like nyinshi cyane rwose mwe mwamaze kuba muhagera. Abarakora subscribe namwe rwose mutarayikora muyikore mu minota mike rwose, minota mike cyane. His Excellency Paul Kagame agiye kuba rwose agirana ikiganiro n'itangazamakuru. Ubwo abafite namwe rwose ibibazo muragenda mubyandika, kugira ngo tumenye cyangwa se muze kugenda musubizwa. Nguko rero ngayo. Ndabona rero uyati ninde, ni Eric ati mutubarize ku bijyanye n'uburezi. Hari ndimo ndabona rwose ku bijyanye n'uburezi message zirimo ziratangira kugenda ari nyinshi cyane. ariko ati mutubarize ku bijyanye n'uburezi abakora akazi
ko kwigisha nta burezi bize kandi ntaho rwose mwese umuntu wamuha akazi ko kwigisha rwose atarize uburezi barahari. Ni ikibazo gikomeye cyane, yego ubwo turaza kukibaza. nawe ati ikibazo cy'inganda z'ibinyobwa zafunzwe, icyo nacyo nabivuze rwose kiraza kugenda kigarukwaho. Ndimo ndagenda mbibona. Ati ngiye rwose ndi mu mujyi, mperereye ahantu bita ngo ni Ibishenyi. Yego, mukomeze rwose muze mutegereze gato ubundi. Ati mutubarize ikibazo cy'umuriro Igasogi, ibice bimwe na bimwe. Ndabibona rwose ikibazo cy'umuriro. Nawe ati rwose message zatangiye kuba nyinshi cyane banange. Ati muraho neza, ati mutubarize ku bijyanye message zirimo kwihuta ku bijyanye n'imishahara. We had a similar engagement. If my memory serves me right, the last time we had a press conference with the president was last year, November, and so you can see it's almost 1 year since that happened. We're looking forward to an engaging conversation. The room has a representation of diverse people. We have people from the mainstream media, a lot of them from Rwanda and outside Rwanda. We also have digital content creators
creators fully represented. And I imagine the reason we have a full representation of the digital content creators is because we have the Mindset Reset Forum that is starting tomorrow, and they must certainly be here to cover that forum. It's such a great thing to have them in the room because digital platforms are now playing a big deal in selling the continent, in covering news around the continent, and so it's good to have them in the room to present their thoughts. And where we cannot have all of them, at least there's a good representation. You know, when you look around, you'll also realize there are government officials that have been invited. We will have ministers, and the good thing about having ministers and other government officials in a place like this is that if there's a question that the president will feel needs to be answered by the person or the official responsible, he will easily direct it at them, and that will happen. Please do follow this conversation live on our different channels, TV, our radio stations, our YouTube channel, and share your thoughts. If you'll have questions, you will have suggestions and comments, please do share them. That is why we have this engagement happening. Rwanda is in the news. We keep saying all eyes are on Rwanda because there are many good things happening in this country, and so we will have an opportunity for some of those to be highlighted. Thank you for joining us. Thank you, Jackie. Reka rero tubwire ko mu kanya katarambiranye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame aza kuba ageze hano. Ikiganiro cyose rero agirana n'abanyamakuru mukaza kugikurikira uko cyakabaye, mugumane natwe. Yes, bakunzi ba Agiranye official rero hari ibyo muri kumva muri iki kiganiro. Prezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari buze kugirana n'itangazamakuru, ariko hari abari kudukurikira bakeneye kumva ibi biganiro mu rurimi rw'ikinyarwanda. Murabona yuko ibi biganiro biri buze gukurikirwa ku rwego mpuzamahanga, harimo televiziyo mpuzamahanga zitandukanye, harimo RFI, izindi zo mu Bufaransa, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Birumvikana yuko rero bari buze gukoresha indimi z'amahanga. Twe icyo tubereye hano no kugira ngo tuze kubasobanurira ibyo biri buze kuvugwa mu ndimi z'amahanga, tubibashirire mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo muze kubyumva neza akantu kandi ntihagire akantu na kamwe kaza kubacika. Niyo mpamvu turi kubasaba rero mwe bakunzi ba Agiranye official kuza gukora like na subscribe, mwandika ibitekerezo byanyu aho ngaho muri comments, kuko twewe turahari kugira ngo muze kungukira byinshi muri iki kiganiro. Wowe uri kutwumva rero turakusaba kugira ngo wandike ibitekerezo. Abantu bari bafite ikibazo cy'uko batari kumva amajwi, nizere ko namwe cyaje gukemuka kandi muri buze kutwumva neza. Yes, mutubwire aho muri kutwumva muherereye, mutubwire ibitekerezo byanyu mukeneye yuko tuza kugeza kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ubundi akaza kubasubiza akantu ku kandi. Yes, muri kutwumva neza. Yes, uwo nguwo bamwita Ernest ati turahari. Yego, natwe turahababereye Ernest. Muri kumwe natwe turi kumwe nawe,
turitegura kubasobanurira ibintu byose uko biri kuvugwa tukabibagezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Abari buze kumva ibintu mu gifaransa ntimugire ubwoba, hano kuri Agiranye official nibwo muri buze kubyumva mu kinyarwanda, ndetse n'abari buze kubyumva mu cyongereza mukumva yuko muri buze kugira ibyo mucikwa nabyo ntimugire ubwoba, kuko natwe turahari kugira ngo tuzi kubibasobanurira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ibyo musabwa rero kugira ngo iyi live yacu ize kuryoha nta kindi mukande ku gatima, muduhereze imitima myinshi cyane, kubera ko natwe turahari ngo tubahereze amakuru atariho ivumbi, cyane ko uyu murongo wa Agiranye official umaze kugira abanyamakuru b'aba professionnels benshi batandukanye bavuga indimi z'igifaransa bakanazumva neza. Twagiye muriteguye ngo dutangire? Yego, turababona cyane, murakaza neza, mukande like, subscribe yibuke kubikora. Agiranye urahari kugira ngo ese nawe ugire ibyo wungamo mu gihe dutegereje umukuru w'igihugu ngo aze kuhagera, ubundi dutangire tugire icyo tubwira abaturage? Oui, ndahari, ndabona abantu nabo rwose barimo baraza ari benshi cyane. Kandi koko nibyo abantu bakeneye kumenya byinshi. Babonye ko hari ibibazo bitandukanye, abantu hari bazati se kubijyanye n'inganda zimwe zagiye zifungwa bimeze bite, se niki His Excellency Paul Kagame ari buze kugenda abisubizaho abivugaho. Abantu benshi ari baza kubijyanye n'uburezi, ubonye ko bamwe bibazaga bati se nk'abarimu bagaragara mu by'ukuri bigisha ariko batarize, ko ni n'ikibazo gisekeje. Abarimu bagaragara mu by'ukuri bigisha batarize, ubwo abo batanga ubuhe burere? Nkatwe nk'abantu bize uburezi natwe twabibonyeho, ntabwo twavuga yuko rwose icyo kibazo kidahari. Hari abantu bari gukora mu burezi saha izi tuvugana batarabwize, ariko hari n'abantu bize ibijyanye n'uburezi wenda bashobora kuba barabonye amahirwe make yo kubona akazi. Ibyo ni ibisanzwe bihari. Rero niyo mpamvu umukuru w'igihugu aba yegereye itangazamakuru. Twe nk'abantu baba batubajije ibyo bibazo muri comment tukaza kubishyikiriza umukuru w'igihugu, ubundi akagira icyo abivugaho akanabikemura mu buryo burambuye. Hari byinshi rero umuntu aba akeneye kumenya aho ngaho, ukuntu baba barahayarinzwe, ukuntu baba barashyizwe mu kazi, ukuntu baba donc urumva ko ni ibintu birebire cyane. Mu gihe tukimutegereje n'ubundi wenda amakuru nababwira ku bijyanye n'iki kintu cy'uburezi bitewe n'uko ngewe nabyizeho. Ndabyibuka muri covid, hari muri 2021 ubwo bashakaga gusubukura amashuri. Hari abantu bari barakoze ibizamini by'akazi, barize education, ariko hari harubatswe n'ibyumba by'amashuri byinshi cyane muri icyo gihe. Bivuze ngo byageze aho batangira guhereza akazi n'abantu batari barize education kugira ngo bazibe icyuho cyuko ibyumba by'amashuri byubatswe ari byinshi bize gukoreshwa, bibone n'abarimu babijyamo, bagabanye n'abashomeri. Yego, bagabanye n'abashomeri, bagerageze no gutanga akazi. Nawe ngaho niba uri umuntu wenda nkuko twe turi kubivuga, wenda na government iri buze kubivuga mu buryo burambuye, ese niki wakora umuntu wamugejeje mu kazi akarimo, wenda yamaze no kubona na experience yaranakamenyeye, wamukuramo gute? Nta no kuvamo da, none se ubwo twaba turi kugira ireme ry'uburezi. Nanone ntabwo leta ifite akazi k'ubwarimu konyine, hari imirimo myinshi iriho. So rero icyo nshatse kuvuga ni iki, babaha kandi kazi, ariko niba dukeneye education n'ubundi wasanga n'ubundi mu myaka iri imbere tudafite n'ubundi abo twifuza kuba dufite. Bigendanye yine nuko isi irimo irihuta, kuko nta umuntu atanga ibyo afite. Ugende ku marangamutima rero ngo nuko nyine ngo yaje nyine gutyo mw'ubwo buryo, ariko ngo yamaze gukora amahugurwa. Buryo umuntu wakoze amahugurwa atandukanye n'umuntu wabyize. Ni nka bimwe tujya tubona mu mahoteli, mu by'ukuri ukumva umuntu araje, urabona ko nyakubahwa His Excellency Paul Kagame araje. Prezida Paul Kagame ndabona hageze rwose, abantu bariteguye baramwitegereje kuri press conference. Good afternoon, Your Excellency. Thank you for taking the time to meet here today with members of the press and content creators from around the continent. My name is Samantha Teta. I will be moderating this discussion. With your permission, Your Excellency, may we proceed directly to the questions? Thank you, sir. I would like to remind yes, abantu muri kudukurikira rero turasaba ko mu mwakira aho ngaho mukanda like na comment. Limit yourself to one question so everyone can get a turn. You have a question, please? Maybe let me say yes, sir. a word or two
amajwi bimeze neza. Always aware, like you are, where we are on a number of things. I think we can talk about the economy of the country and how it is operating under all kinds of constraints, as we know them, internal, external factors leading to that. We may talk about regional integration, which has been on the agenda for every country that is part of this Eastern African region. We may talk about conflicts, mainly the one in our immediate region. Bakunzi ba Jeune Official, twababwiye ko tuza kubasobanurira ibiri kuvugwa tukabishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko twabibasezeranyije. Turagera ngo rero tubibasobanurire. The geopolitics and all kinds of stuff. But I can't forget to thank Rwandans who stay the course and contribute to the stability of the country and contribute to other situations far away from here under different circumstances. I think some of the achievements or the progress thereof made in the country, it's largely because of our population, our people who, even when there are serious problems, they still stand tall and work together and confront the challenges without too much complaining, because that doesn't necessarily solve the problems. So that's a bit of where we are, and you're welcome with the questions. Any question? Thank you, sir. Even if it doesn't fall within those things I have mentioned. Yes, Mary? Good evening. My name is Mary Wangare from the East African Nairobi. My question is in regards to the African Continental Free Trade Agreement. Yes, uyu ni umunyamakuru wo muri Nairobi. That was launched during your tenure as the chairperson of the AU reforms, because the trading is not happening. It seems not to be happening as it was intended to. Basically because of the non-tariff barriers and uyu munyamakuru ari kuvuga ku bibazo by'ubucuruzi bijyanye n'ubucuruzi hagati ya leta ya Kenya ndetse n'u Rwanda. Prezida arimo gusaba ko ari buze kwakira umwe ku wundi. Ati mbere na mbere kuramye mu masezerano hari intambwe yari imaze guterwa kugira ngo Afurika yiyunge Yes, turi kureba ku buryo twakwagura ubucuruzi bw'igihugu ndetse n'amahanga ku rwego mpuzamahanga. Tugakorana n'ikigo cya FDA. Iyi ni intambwe ya mbere nziza.
But that's not an end. gusa ntabwo ari wo tugomba kugarukira. We all should have been bearing in mind Abantu bagakwiye gushyira mu mutwe ko a good iyi ari itangiriro ryiza ry'akazi katoroshye, you had to cut out ariko twiteguye gukora, doing it brings more kandi kubikora bizana inyungu nyinshi, creating a concept kugira ngo duhange around and frame imirimo trade. ijyanye n'ubucuruzi. Doing it is the most important. Kubikora ni akazi ka mbere That's where we k'ingenzi kuri twe. have fallen short. Yes. As a continent. Kandi biradushishikaza twe nk'umugabane. Falling short. We are not moving at the right pace. Yego, u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko mwiza. That Ibi requires rero bisaba we yuko tureba tugasubiza amaso ask inyuma, ourselves all along, why did we create this? And if we fully understood the benefits, how can we falter on the ese way, iyo tumaze kumva inyungu ibi bintu bidufitiye, doing what we have to do? tugomba gukora icyo tugomba gukora. That takes Ibi discussions, rero bisaba gukora ibiganiro, nudging each other and trying to find dushaka excuses some impamvu people have or reasons ndetse na excuse abantu bazana for tukazikuraho. not contributing to it fully as we should. So that's a work in Aka ni progress. akazi rero gakomeje But katagiye guhagarara. I agree with you. Ndi kwemeranyaho nawe. It can cause frustration, and for good reasons. I think the Africans Abanyafurika must be frustrated. bagenda bagira Maybe impinduka, those who really put a lot of weight to all this must be feeling the frustration. yego. But we can't just keep complaining. We have to find a Ntabwo way. twagumya rero kuganira gusa, ahubwo tugomba kugerageza gushyira mu bikorwa ibyifuzo abaturage banjye bafite. So I'm concerned, Njye nshishikajwe but I'm also happy that kandi nshimishijwe yuko this effort was ever ko hari icyamaze gukorwa. rero the frustration is just about how fast and how well can move yewe forward. icyo nshishikaje ni ukugira ngo ibi bintu Thank you, turi gukora Excellency. bishyirwe mu bigero. We'll take the next question Reka from twakire ikindi Riri. undi muntu uvuga, reka twakire undi munyamakuru. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. muri kubyumva ni Nitwayo Ikinyarwanda. Divin nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, leta imaze iminsi ifata ingamba zikomeye ku binyobwa bisembuye n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Zimwe mu nganda zarafunzwe, ibicuruzwa bimwe biramenwa, ndetse ba nyir'inganda, abazikoreraga n'abakozi ba leta bakurikiranyweho kugira uruhare muri iki kibazo. Hari abavuga ku buzima bw'abaturage ko bwari mu kaga kubera izi nzoga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari n'abandi bavuga ku gihombo cy'abashoramari n'abacuruzi. Kuri mwe iki kibazo murakivugaho iki? Gikwiriye gusiga irihe somo yaba ku bacuruzi ndetse no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Kuri icyo kibazo tureke kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa uko bifuza. Ariko ku bivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Hari ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihitana abantu, twahera aho ngaho twakwibaza, ariko ibi nibyo byica abantu, byisha abantu, tugaheraho honyine. Igisubizo ugishaka wese aragifite. Byica abantu, byisha abantu.
ndetse batagira umubare. Niba mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira, ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi, ngo ejo hapfuye undi umwe. Barapfa ari 20, 30, 50, hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe. Ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, barabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwarayo ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ari nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu. Maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru, hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi uwundi munsi, ikindi gihe. Birongeye byisha abandi, I'm talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe. Birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ubu ukavuga ngo urakora ikize. Ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu, iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ki? Ni igihugu gifite imibereho imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba ibi by'ubuziranenge, uvuga bakurikiranwaho, babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere.
bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira ibi biyobyabwenge, abantu hari ibyo binyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute birica abantu, birica abana, birica abantu batoya. Iki gihugu n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Ibintu baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye, ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi, niba barabyemeye. Ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Jye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki kugira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga. Ibyo mbona ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Okay. Thank you, Your Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR. Yes, uyu nguyu ni KNC ari kuvuga mu Cyongereza, reka tubibabwire mu Kinyarwanda. As a commitment to the Washington Peace Agreement. Ati ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Does Rwanda see it
ati dushingiye ku masezerano ya the Washington neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? ati dushingiye ku masezerano ya Washington, ese niki mwe mu bivugaho gishya muri aya masezerano? Problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is. Reka twumve iki kibazo neza. And this is a problem that has been there for. Iki ni ikibazo kimaze ibinyacumi by'imyaka irenga 3. The whole world has isi yose rero iki kibazo yakigiyemo. Well, it is the UN, United Nation yabigiyemo, hagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Aziya, ndetse ni Afrika ibijyamo, birumvikana ubwo byabaga. For those who follow and want to bikurikirana bagashaka kubyumva neza, minus the usual biases, tukuyemo abo bantu bashyiramo ibinyoma bavanga akavuyo muri iki kibazo, babikora nanone bafite umugambi utari mwiza. Icyo nababwira rero mugomba kumenya, inkomoko y'iki kibazo, the handling and the mishandling of the problem over many years is no. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and the discussions and noises about how to deal with the problem have run into their handling. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it, and they say it is Rwanda the problem. Meaning, if we didn't have Rwanda, if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That maybe a solution, that's what they imply here, maybe a solution would be found. Ask yourself whether that really is true. There are many parties in this program. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know. There is Rwanda. There are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and the way they can contribute to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. So one day
umunsi umwe bavuga FDLR yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. FDLR iracyahari. Then another day, FDLR ntayihari. who are the FDLR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument goes on. We even with the people you thought they were very serious, I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries and so on. When you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what you have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. I've never understood. You know, sanctions, yes, they really create problems. Yes. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. Instead of sanctioning FDLR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand. Then instead of saying in Eastern Congo, there is a problem of Congolese bagize ikibazo muri bagize uruhare rukomeye muri aya makimbirane ku burenganzira bwabo AFCM 23 ndetse n'andi magrupe atandukanye ubwo nizatwirwaneho n'izindi bivuze ngo ese ubundi inkomoko y'iki kibazo ni iyihe? Ese ni abanyarwanda? Ikibazo tugomba gushakira igisubizo. Ese nitwe abanyarwanda turi kwanga aba banyarwanda uburenganzira bwabo muri Congo? Ese ni twebwe twatumye barwana kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo muri Congo? I always come back to inform you whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, y'iki kibazo aya makimbirane which started in 2022, we are now running into 2022 kwisanga October 21, running muri into October muri 2021. Where, how did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself. Ubundi yatangijwe na Congo ubwayo. Working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Ibyo byose babitwerere intugu z'u Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to, as you live here, find out where did these people who are fighting mbere y'uko ujya gucira u Rwanda urubanza uzabanza umenya aho abo bantu baturutse, abo bari ku Rwanda. Ese baturutse mu Rwanda?
If you find they came numenya from ko bavuye Rwanda, mu maybe Rwanda. there is a reason to ufite say, yeah, but impamvu zo there's kuvuga something yuko Rwanda is rwose not saying u Rwanda in rwabigize full. uruhare. They are giving us a piece Yeah. of story. mugomba Find kubishaka mukabimenya. Ariko rero So, the start of this conflict is not itangiriro by ry'aya Rwanda, makimbirane si u Rwanda, and then kandi u Rwanda Rwanda comes to ruraza own kugira ngo the problem, the origin of the barushyiraho It is uyu made to mutwaro own w'iki the kibazo. origin Ubundi of the iyi problem. politiki ya Kongo yatangiye kugerekaho u Rwanda iki kibazo. Our Ikibazo Rwanda's cy'u problem Rwanda has always cyahoze ari been FDLR. FDLR in Congo. Ibi Can nabisubiramo repeat inshuro 100 zirenga ijana. And if this Kandi iki problem kibazo of cya FDLR FDLR is not nikidakemuka, resolved, birumvikana of course, ko u Rwanda will Rwanda always ruzahora remain ruri involved as muri aya part makimbirane of this problem. And there are no two ways nta about zindi nzira it. zihari. And this is Ibi something ni we have ibintu said twavuze for the mu last gihe 30 kirenga years. imyaka 30 ishize. So if you don't udashaka want u Rwanda, Rwanda, if anybody buri keeps muntu saying ntabwo Rwanda, avuga ngo Rwanda, u Rwanda, u Rwanda, doesn't Rwanda, want u Rwanda. Rwanda to have Rumeze anything, nk'aho u anything Rwanda to say in this. Why rudafite don't you icyo remove this problem kubivugaho. and Ese see whether Rwanda was using it kuki as an excuse? mutakuraho icyo kibazo kugira ngo u Rwanda rutazacyitwaza nk'aho ari impamvu? But there is even open Ahageze hari andi information. makuru menshi mwagakwiye kuba mufite. By the way, people Ariko abantu in bari muri Kinshasa, Kinshasa, guverinoma, government, abayobozi ba officials, guverinoma ya Kinshasa they baravuze say it ku publicly, karubanda, openly. baravuze They've said bati it inshuro many nyinshi, times inshuro over nyinshi mu gihe a long kirekire. time. They tell you, Bababwira bati yeah, you want to bring change twe turashaka kuzana impinduka in mu Rwanda. Rwanda. The people they are Abantu bari saying kuvuga ko this FDLR, yeah, we ko see, okay, we are going to tugiye deal with guhangana them, we are nabo. going, like you said, they are the ones saying, Abakongomani they're saying babivuga. they have done something about FDLR, it is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing Baravuga anything bati FDLR with, y'ibidahari or against ntabwo u Rwanda FDLR. rwari kuba rufite icyo ruri gukora muri Kongo. Ariko But what we know on a icyo regular tuzi basis, neza, babahaye arm them, intwaro, they integrate them in babashyira their mu own gisirikare forces, cya Kongo. and we Kandi have dufite evidence because we have n'ibimenyetso bigaragara. people here, we Dufite have abantu people bari hano here mu Rwanda baturutse Former muri FDLR FDLR combatants. batanze amakuru, who have been part kandi of all those babaye efforts. muri FDLR muri icyo gihe. And either Hari some of them bamwe muri came bo back home bagaruka on their own or were bizanye, hari captured n'abafashwe bafatiwe in muri Kongo, Congo, and they are kandi telling the bose same bagenda story. bahuriza ku nkuru imwe. You people, if you know a place Niba called muzi Mutobo, Mutobo, there is a place ni called ahantu Mutobo hitwa where we Mutobo, aho take twe people nk'Abanyarwanda twakira abo for the effort bantu, of tubashyira kugira ngo tubashyire mu integrating them buzima in society. busanzwe. These people are there, they give you space to interview directly these people natwe who will duhawe tell you ushatse these uri stories. umunyamakuru wajya kubabaza direct bakagusubiza. The same people of Abantu the bamwe bo UN, muri the UN, same people abantu bo in muri the Leta US, Zunze Ubumwe the za same people Amerika, in bavuye Europe, muri the same people Uburasira, who muri keep Europe, asking mu questions, Burayi, bose babaza ibibazo. some of them representing Bamwe their own bahagarariye government guverinoma zabo, have actually hari been n'abari there bariyo and they have muri been told babwiwe these ibintu things, byose. and the very people involved have given them anything and everything they want Yes, to know about yes, FDLR ushaka and ugomba how kumenya it is well FDLR embedded n'uburyo and ifashwa, supported by kandi bafashwa muri Kongo, bafashwa na leta ya so Kongo. these questions that Ibibazo can, rero you know, mugumya kuzana, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. tugomba no guhangana nabyo, ariko So for twewe us, I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have. We cannot create our own world. That's too much for us.
So we deal with it as the n'ibibazo way it uko is. biri kuko twagerageje gushaka umuti mu buryo bwinshi We carry the blame that is not ours. nta nubwo tujya twicira urubanza ko ari ibibazo byacu ahubwo Insulted, abused, twaratutswe tubwirwa nabi ducishwa bugufi to a point kugera that ku rwego sometimes people are rimwe made na to rimwe feel abantu like bituma bumva you really don't matter in abantu this bumva world. yuko badafite n'agaciro muri iyi si ariko They baratubwira tell bati us what they bakomeza keep saying. kuvuga It's like they're giving us a message. ubutumwa You don't matter. bw'ibibazo mbese bidafite n'icyo So, bisobanuye sanctioning is just to punish you, hano mpuzamahanga drive the bimeze screw hard into your back. gushyiraho umutwaro w'ikibazo And utagakwiye kwikorera at that ubwo rero expense, kubw'iyo mpamvu they promote whoever they want to bashyira promote abazamura uwo bashaka kuzamura for whatever kubw'impamvu reasons zimwe na zimwe that are not my zimwe na business. zimwe zitandeba But the question ariko ikibazo remains, gisigaye ni how do gute we behave gute ourselves? twakwitwara One, we behave in a twitwara mu manner buryo that buturinda at any igiciro cost. icyo ari cyo cyose byasaba We will do tuzakora ikintu anything cyose gishoboka that contributes to that protection, gituma tugira umutekano day or ari night. ku manywa ari na nijoro There are no two ways ntabwo about it. hari izindi ubundi That buryo one we- mbona no question. byakemuka We will also nanone try turakomeza to do what is dukora right. ikintu cyose If we- gikwiye You know, we are a country that can't afford yes to turi mess up. igihugu kitakora ikosa If you give ritoya. so many enemies, we have an excuse, a nituhereza chance to abanzi bacu amahirwe bring yo it to us. kuzana I think it will be mu largely our by'ukuri mistake. nitubaha amahirwe bizaba ari ikosa So we ryacu try to avoid that. rero twe duhitamo kwirinda We do turimo what is gukora right igikwiye to protect twirinda, ourselves, and we will do tuzabikora it tudafite ubwoba fear, nta n'uwo tugirira favor, impuhwe ari day or amanywa ari na night, nijoro igihe anytime. icyo ari cyo cyose we are happy tugomba to do that. kubikora Actually, muri make it's a pleasure ahubwo biduteye ishema to do the hardest gukora akazi task, gakomeye nkako kugira ngo protect twirinde ourselves. iyo That's ni what it gutyo is. nabivuga And the rest what we try to ibisigaye do rero is actually we've been trying to team up with other twagerageje countries, kwihuza n'ibindi bihugu bringing tugerageza kuzana peace amahoro mu in bice different parts of our bitandukanye continent. by'uyu mugabane And that muri simply make ibi ngibi underlines how bigaragaza much uburyo we want ki peace. twe nk'abanyarwanda dushaka amahoro Rwanda abanyarwanda peace. dushaka amahoro to the point urwego that we are ready twiteguye to fight for kuyarwanira it. And that's muri our make icyo main nicyo kintu thing. cya mbere We dushaka want peace turashaka amahoro and we want to work with others to have peace. rero So with all that I muri ayo have makuru given yose you, maze figure out kuguhereza what answers your question. ndagira ngo wabonye igisubizo cy'icyo kibazo wabajije ariko But icyo that's what nicyo it is. gisubizo naguha Thank you, Your Excellency. barakoze We'll nyakubahwa take the perezida wa next repubulika question. reka twakire ikindi We'll take one from James ikibazo Munyaneza. tugiye kwakira Munyaneza. Thank you, Mr. President. My name is James Munyaneza. I'm from Urakoze the New nyakubahwa Times. perezida wa repubulika nitwa And, I Munyaneza want also muri New to Times. go back to the issue of the region. Of course, we have Burundi dufite to the south, Burundi mu majyepfo and the president of Burundi mu minsi recently ishize said perezida w'u Burundi yaravuze that ati there were conversations ati with bagiranye Rwanda, ibiganiro n'u and Rwanda made the Rwanda commitments bavuga that, ko he perezida w'u Burundi claims avuga ko Rwanda did not honor.
if you could shed some light around that, and Rwanda this ntabwo relates to rwakinnye kugira the ngo suspects linked to 2015. hari u Rwanda ntabwo rwashatse kugira ngo rusabe. Okay, I think that's very important to understand because he made these Perezida claims. Burundi yashatse ko ibibazo nyine That where did that happen and where? So from what you were saying, it sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. What time? Because the time matters. ariko iki Perezida Paul Kagame I think that arabaza was not clear from igihe what he said. cyanyacyo tumenye ngo ni ikihe gihe byabereyemo. Okay. I don't know how you can Ndatekereza answer ntazi Yeah. ukuntu nasubiza icyo kibazo, that. ntazi Because there is no muri make commitment ntazi amakuru. we ever made that we did not. Ndakeka ko nta sezerano twatanze tutigeze Not with the twuzuza. president of Burundi, not with anyone. Thank you, Mr. President. Unless really something comes up specifically. Niba hari ikibazo cyaba cyihariye. Thank you. I think that's now clear enough. But maybe you might find the Ariko birashoboka ko ushobora gushaka one night he dreamt and thought it had happened. wazanye umuzi w'ikibazo. Yeah. Yeah. The only thing Icyo I nibuka remember when I kandi talked twavuzeho about the one who did not do, nuko Perezida w'u Burundi ari we and I think I have utigeze ashyira mu bikorwa ibyo twavuganye kandi kuva twatangira ibyo twari twaragezeho. Ubwo ingabo z'u Burundi nyine zagerageje kwegera hano ku Kivu, hano Goma. Ubwo twabimenye ariko twabikuye mu butasi. Ni njye wahamagaye Perezida w'u Burundi mw'icyo gihe ndamubaza, numvise ko hari ingabo z'u Burundi ziri kujya mu burasirazuba muri Nord Kivu. Naramubwiye why would you be and I told him, I said there have also been these accusations that Burundi in a way has been associated with this FDLR. Earlier, before there had been some, remember, in Inyungwe area when there was, there were reports and there were incursions from Burundi, some group called this, they have some name, FLN. They are coming from there. So I said, but I have heard on top of that, association of Burundi with FDLR. Now I'm hearing that you are sending forces to North Kivu. I said, the president, is this true? The man said, no. It was like, who told you? There is nothing like that. In fact, he insisted, he told me I should check, check my information. That those people who are just want to cause problems must be people who told me lies, and so on and so forth. I said, President, I will take your word much as I think the reports I received were credible. But reka mfate ijambo ryawe ari ryo nizera. Ibyumweru bikeya nyuma yaho barafashwe bafatirwa muri Nord Kivu. Nabivuganye nawe arampakana. I don't tell lies like he did to me. I don't. Rero so on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever. Hari indi nama yigeze kubaho cyangwa se andi masezerano twagiranye tutigeze dushyira. On that, finally, if you may allow, recently there has been reports about planned oil refinery by Al Dangote in the East African region, in Kenya specifically. And then reports also, were saying Kenya is, he had offered a stake, 30% stake. And then they mentioned Kenya, Rwanda, Ethiopia, and other interested countries. Has there been such a conversation on Rwanda potentially acquiring a stake
that project, that oil refinery, just in case. In a way, there has been. But it is too early to talk about the details. Because I think it is work in progress. Things are still being thought out. But what I can say is that Rwanda would be very happy to be part of that kind of investment. Thank you, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, reka twakire ikindi kibazo. Yes, Miriam. Thank you. Bakunzi ba Jeune Fisho, mutubwire niba muri kumwe natwe, mwandika aho ngaho muri comment nyaboneka, niba muri no kutwumva tubyumve. Hello, my name is Mariam and I'm a content creator from Morocco. I have been cycling around the continent for the last 3 years, crossing 34 African countries. And while traveling, I saw how... Congratulations. Thank you so much. And while cycling, I saw how much it was challenging and expensive to cross borders. And especially Rwanda. Rwanda was visa-free, so I was glad this I thought it was challenging in terms of mountains. No, the physical challenge was easier than the borders crossing. Interesting. Yeah, so while crossing, I saw how this limits African connection with each other, but we saw how Rwanda was example of African interaction and making it easier, like for Africans to cross the country. And my question for Your Excellency, what's the example of the mindset you can give like to African leaders to make it easier for Africans to connect and build opportunities together? Thank you. Well, to begin with, I don't want even remotely to be perceived like I'm thinking for other people. I think for myself, and together with Rwandans, we think for ourselves. We can think together with others if they want, so if they invite us, I think it's helpful. Ariko ibyo ngiye kuvuga ndabivuga nk'ibyanjye, ariko buri gihe tuba dushaka gukora tugerageza ibyacu hano. Gusa mu nama twari dufite mu gihe gishize tuvugana n'abayobozi b'amareta atandukanye n'ibihugu byose bigize umugabane wa Afurika, tuvuga kuri ibintu byo guhereza abantu viza y'ubuntu bambuka imipaka, dutanga ibitekerezo byacu bitari ibyacu gusa, ariko ingero z'ibyo turi gukora ubwacu, ariko tubariza n'abandi baturage b'Afurika ibyo turi kubabwira. First, we demonstrate that we have not encountered any ntabwo serious duhura n'ibibazo bikomeye by making it tubigira nk'aho ari iby'abantu kugira ngo bambuke imipaka. Twarabigaragaje tugenda tugerageza no kubona ibisubizo, ariko ibyo twaje kuvumbura ni inyungu. Niyo mpamvu tubwira abantu nk'uko tubona ibintu, twaje kubona inyungu zo guhereza abantu viza z'ubuntu. Tubwira abavandimwe bacu, kubera iki mudashaka izi nyungu namwe zibagereho. Because we can't do anything for anybody else. So, yeah, we keep doing what we think. Icyo dutekereza rero ko ari cyiza kuri twebwe ndetse n'umugabane, dukeneye ko tugira ibyo tugerageza tukabisangiza abandi, kandi tugakomeza kugerageza gukorana n'abandi bantu bari hirya no hino mu bihugu bya Afurika. Ndakeka ko icyo kintu ari cyo cyonyine twashobora gukora,
So otherwise, I mean, one of the benefits is that you can be there and tell the story. kubwira abantu ibyo wabonye. You didn't lose anything. Twe nk'abanyarwanda kuba twarahaye abantu visa z'ubuntu ntabwo twigeze duhomba na rimwe. Niyo mpamvu tushishikariza n'abandi kubikora mu bindi bihugu. Abanyafurika bakagenda bakishira bakizana, ukagenda igihe ushakira ukanagaruka igihe ushakira. Cyese watindayo wakwihuta. So imagine ibaze nawe iyo biza bigakorwa abaturage benshi bakishira bakizana bakungukira mu nyungu amahirwe nk'abanyafurika dufite. Nyakubahwa reka twakire ikindi kibazo. Nizere ko muri kutwumva neza abakunzi ba Agiranye Official, mushyiramo udutima tubabone kugira ngo tuze dukomeze kubasobanurira. Nyakubahwa Prezida, uyu ni umunyamakuru uturuka muri Nigeria, ni ubwa mbere ngeze hano mu Rwanda, ndabanza ngo ngushimire. I'll be speaking from the perspective of a creative, essentially, and tying it to the ESG theme for this year. If Multi-Africanism is pretty much about moving from simply recognizing our shared identities as Africans to more or less building together at this time and building meaningful connections. What does that exactly mean for the African creative industries? Essentially, if you have to put in place some policies or whatever changes as the president to further help African creators, African creatives in general, build sustainable careers, collaborate together, and essentially tell our stories ourselves on a global scale. What would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's own, because you don't want to think for the rest of Africa, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build a better ecosystem for African creators? Amahirwe adufasha tukiyubaka nk'abanyafrika. Ati rero abanyamakuru b'abanyafrika bigenga ndetse n'abandi ba content creator mufite amahirwe in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question. Ubwo watangira urugendo bwawe ni ikintu cyiza happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through, what are the hindrances you've encountered on the way? Reka tugabanya amajwi ku batari kuyumva ya His Excellency ubundi basobanurire. But if this thing was not like this, maybe I would do better. Byari kunshimisha mu buryo bw'aba ba content creators, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibi bimfasha kuvuga ati bivuga ngo uyu murimo ni uwacu, dushingiye kuri experience mfite, nzasubiza icyo kibazo nkoresheje inshingano zanjye, ndi ku rwego rwo gushyira mu bikorwa ngerageza kuvuga ko iyi mbogamizi muzahura nazo nizishobora kubonekirwa igisubizo zizavaho. Yego, iki kiganiro muri make ni ingirakamaro. Uriya mukobwa wo muri Maroko ni umu content creator, twese dufite urugendo mu mitwe yacu dushingiye kuri experience, imirimo yose muri gukora
mu rwego rwo gushaka dutera intambwe irushijeho tugana imbere, hari challenge zagakwiye kuba zihari tuma ibi bibazo bihari tubishakira igisubizo, tuvuga tuti ni gute abanyafurika, Afurika yacu dushaka kugira ibyo tugeraho ibi na biriya. Understood in the way of statement. How can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation. You should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, you know, as the president, I will try and do this and do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think, and then let's talk about it. Let's find a way to, right? You want to give him a microphone, he wants to say something. Please, whoever has a microphone, where are you? No. Thank you, sir. I think you have rightfully made a fantastic point. It's clear that it takes two to tango in this situation. Now, from my POV as a growing filmmaker, I work in one of the biggest film industries out of Africa, and that's Nollywood. I hope for a time when the talent that we have in Nollywood can transcend into more African countries. And I'm not even saying outside of Africa continent right now, because I think that we don't have a talent problem here in Africa. It's more of a connection issue. Now, what Rwanda is doing is beautiful, bringing creators from across the continent to connect, and I think we've collaborated more because we're now in the same space, and you're doing something as beautiful as the ASG initiative. If there's a request that I would make to make this easier, as regards connection from one African country to another, which helps creators better, would be that, I know that you've tried it before, because you said that you've tried advising people about the benefits of, hey, make the borders a little bit more easier for people to come in. And, you know, of course, you can't think for them. You've shown them the benefits, it's up to them to decide. We would just make a little bit more request that, please, for our sake, just maybe from initiatives like this, and of course the stories that we will tell as creators out there for people to see, just help us find a better way to nudge them. Yes, like, guys, I want you guys to see it. So well, maybe our presidents and policymakers would do better. Yes, thank you so much. I will try that and anything that can be. You know, one time I had an opportunity. I also heard recently there were some leaders from Nigeria. One time I met governors. Came here. They came here. I think they had been organized by UNDP or something. They are the ones who asked. From Nigeria, they came all the way here. There were about 16 of them, if I remember well. And they had the governors, and their representatives, they themselves came here. And they came here because I think through the interaction with the UNDP and others, they had learned of a number of things that maybe that could be useful to them in the governance area if they tried it. So I had a very long chat with them. I varied my time. What I did was to take them through where we have been and how we have come to be where we are by the time they visited. And I said, there are aspirations, people want to, you know, come from one position to another, but it's all about how you can improve. It's always,
going forward and better. So I took them through everything I could think of. I said, for you, some of your states have bigger GDPs than Rwanda's. So it's not for you even an issue of resources. You have resources. But what do you want to do with your resources and how to the benefit of your different categories of people? Meaning, I don't control their GDPs, their budgets, their money. No, it is them who control it. So where do you want to put it? And that's why I was giving them what we are going through and where we put our money and why and so on and so forth. But also, governance is just not about that. It is also about some of the things we are talking about. Making it easy for people to do what they can and want to do. The ease of doing anything for people. I took them through that. And I also showed how deliberately we put some laws in place to actually facilitate that. But it's not the laws that are going to deliver, it's again the practice. The practice that includes accountability and different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, from one country to another. And the other day, in another meeting here in Kigali, there was one of the great Nigerians, a very wealthy man, who told us a story. How he went to some country in Africa, they literally at the airport told him to go back. And this is a man, a wealthy man, worth billions. So. And even has investments in that country. But they turned him back at that airport. They only allowed the pilots, I think, to go and sleep because they had been flying for so many hours. I mean, why go through that and why take somebody through that? What is the benefit? What is the principle behind it? So these are some of the things, and it is everybody's task. Those who want to do whatever they want to do, to keep voicing that and saying, please, don't stand in our way. What we are doing is not harmful to anybody, but beneficial to everybody. What is the answer going to be from those who create obstacles? I don't understand. So anyway, let's keep trying. Let's each do our parts from whatever vantage point we are, but working together even more, we can make a difference. I'm sure the story of the lady from Morocco, so riding through, first of all, cycling across Africa is very impressive on its own. I mean, for somebody to try and put a roadblock for that, I mean, I don't know, it must be crazy. Yes. So, yeah, we can keep talking about it, but there are things that are self-inflicted, problems that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. Mm-hmm. We'll take one more question. Scovia, please, go ahead.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Scovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa. Asubiza yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga tugerekeje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu Gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message utabisobanuye mu Kinyarwanda ngo gihwanye n'Igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga Igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije Minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Oya, bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol, iby'abajanesi ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikintu bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu Gifaransa si byo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya. Ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho niki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zintaye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo Minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabarire nizo
urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo bizi. Nibyo nibuka, ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire. Very important kuri jye nabonye abantu bahereka. Reko nta protocol iri mu bibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi, minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nge nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Forward Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly. Kuko guverinoma ya Kongo yari yavuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo. Hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze, bo baranabiquestioninga. Barabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo. Babiquestioninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize. Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit, kandi Kongo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze. Ibyo ni Kongo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa. Hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse, kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Best ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama, nishobora kuvuga. Babiquestioninze bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byo yavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana. Ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama, ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi se bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo.
ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira akamubwira ko babikora nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation ibyo bavuze gusa ko ibyo yavuze atari byo ko atari byo ko babiquestioninga. I think it is very intriguing. What is it? Nyakubahwa murakoze kongera kumpa umwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nkuko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta ni ikiganiro mwakora ni ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho icyabaye niki twibaza ngo niki tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze sorry uretse mufite ikibazo Olivier ko avuga ko minisitiri avuga ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari nibyo byateye urujijo yego okay ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari okay then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo bariya baravuga ngo bari bahari minisitiri aravuga ngo ntibari bahari icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro ntabwo ari ikibazo cya interpretation ikibazo cy'abantu bavuze nk'aho bahakana ko ibyo bavuze atari byo kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari ubanza bari bahari so meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language biri he aho ngaho ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisitiri yatubwiye ko abanyekongo batari bahari reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda
tumvikana bivuye. What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument. It's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Oswald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho. Minister aranyandikira kuko navuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari. Bitari ku Rwanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minister yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntago ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content nukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesikove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minister aravuga ati mama Rwagasabo yarakurikirwa cyane aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azirurujije. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko Prezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko Prezida yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho we minister yari itonza ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana. Ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu kikari. So ni ibyo rekana yo gutinda kwa bavuga kubikemura nge ntabwo ndabona ikibazo cyari kibanza ariko mwarabuza akazi muri nkora gusa. Ariko naba ministers wajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane muzirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko ntayumva yazanye intambara mu bantu bakaniki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari yo kwa kundi ibyo okay. So noneho minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo Prezida yarahari cyangwa hageze. Exactly. Hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku. Ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano. Issue ni content yuko
bamwe muri abo bantu badiscussing ari side ya minister ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko. No, no, ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza icyo gifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Prezida yarari aho ngaho cyangwa ntiyarahari? Ye nabwo yarahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko prezida yarahari kandi atarahari. Yes. Niho substance iri. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ariko Albert urumva nawe ari na riviye nyine mufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda. Yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kurimo. No, it's not exactly. Mr. President, Excellency, the problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. Yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho arukwiye kubona you should be asking what I am asking. Naho ibyuko a journalist agomba go conforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe. Kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Je uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki munyamakuru wari wese ashatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari umunyekongo cyangwa undi. So ishu ni yihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka ziki ko noneho bigenda biba even
Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu Kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu Gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo kuba yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Kongo, ariko Kongo yari hagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara zasubizanye iki. Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty ko ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze nta ugira icyabaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange, the way you did. Niba rukugiye kujudiringa n'aba journalists, niba rukugiye program. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French ni Kinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert gusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvaneho kajagari muza. So you ask what you are. Actually what concerned me why I raised it, I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what?
nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutyo ariko kuri jewe waritakaza wa apologizinze babona nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist. n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector aho usanga batabaha amasezerano y'akazi abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabaha ibyo amategeko asaba ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure binagenda bikagera no muri company za security aho ushobora umuntu kumara amezi atatu adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'ibihumbi 50. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze bibaho njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye ntabwo ari byo abantu we shall sort it out sinzi ababishinzwe hano niba hari ba ministers hari abantu it should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times bimaze iminsi bibaho. Minicom uri hano cyangwa n'abandi abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye murabizi you have seen it Minister of Local Government mwarabibonye bibaho cyane kuki bikwiye kubaho kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizi anyway yihorere icyo kibazo kirumvikana it will be sorted out one way bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nashakaga gusoreza ku kijyanye naho ibiciro bigeze ku isoko bigaragara ko bihenze kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho bizanahoraho habura ibintu bihora bihinduka ntabwo hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite bituruka hanze bitera ibibazo igihugu byo bihoraho gushaka ko tubikemura gusa ibyo uvuga byose birazwi ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha urabizi iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu kinyarwanda ni iki nkunganire buriya urabizi ko biriho baba bunganira umuturage bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije bamwunganira bijyanye n'ubushobozi kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye cyabitanga byose ibyo rero uvuga byo rwose birahari urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya urabizi ko byazamutse
byose ibyo bibazo birahari ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka kuko ntibishoboka ntibidashoboka ariko effort imbaraga zo kugerageza gukemura ibyo ziratangwa bihagije rwose niyo mpamvu ubona ku giciro cya peteroli na diesel bagira batya tugashaka uko tworohereza abantu bikanga bikajya muri transport igiciro cyayo ukuntu bizamuka ariko buriya tudakoze izo interventions tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu biba byikubye nka kabiri cyangwa na gatatu munyemere ndasoreza ku kijyanye n'isuku umujyi wa Kigali uyu muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo cyangwa se n'ibindi bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Icyo ni ikibazo kigomba urakoze nyakubahwa. Yes, kizakemuka. Minister wa local government wacyumva na meya n'abantu ba infrastructure mwe ntimubizi ngomba kubyumvira hano mubibwiwe mwari mubizi kuki bidakemuka ngomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora bikorwa cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibyo bibazo nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency. With your permission, may we take a 15-minute break? I don't mind. Thank you, sir. Then we start with somebody here. When we come back? We'll come back anyway. Let's have 15 minutes and then we can go until tomorrow. Thank you, sir. Yes, bakunzi ba Eugene official rero nkuko muri kubyumva bari bibafasha akaruhuko k'iminota 15 muri kubyumva rero ko iki kibazo kitoroshye ibyo bari kuvugaho ni imirongo myinshi itandukanye ku buryo basanze ari byinshi bagomba kwigaho bagomba kuvuga ku bintu byinshi ngo baraza kugaruka nyuma y'iminota 15. Ese wowe urumva ari icyo abanyamakuru bagakwiye kubaza cyihutirwa ndagira ngo ni ibiki babaza bindi wumva bakubariza ibyo byose ni ibintu mwakwandika aho ngaho muri komenti ubundi biba bigaragara ku buryo uwari we wese yahita bibabariza natwe nka Eugene official twabibabariza mugasobanukirwa ibintu mu buryo burambuye mu byandika aho ngaho rero turahari kugira ngo tubibaze His Excellency arahari kugira ngo nawe abisubize abanyarwanda bari kumukurikira muri aka kanya. Nizere ko muri kunkurikira, nizere ko muri kudukurikira. Mu twandikira aho ngaho muri comment turebe ko muhari. Yes, nibyo rero abantu ndagira ngo mutwandikire rwose muri comment mutubwire uko mubona birimo biragenda ndetse n'ibitari kugenda neza, biri kugenda neza kandi mutubwire. Ariko nanone muri minota 15 murabona ko wenda mu bibazo mwagiye mwifuza ko twababariza harimo rero ikibazo kubigendanye n'uburezi. Hari ababajije ku bibazo by'uburezi ko ngo hari abarimu bigisha ariko batarize bijyanye n'uburezi. Ikibazo rero nacyo burakirakomeye. Yego. Hari n'abandi rero babajije bati mutubarize ibintu bijyanye n'imishahara. Ariko se imishahara buriya nayo buriya ni ngombwa. Imishahara
nabonye hari abatahemberwa igese ntabwo buri umuntu yavuze umushahara ntasigure ntasobanure neza biragorana kubyumva niba ari ugutinda k'umushahara niba wenda se uwo mushahara ari muke avuga abona ko ari muke wenda agira ngo bawongere cyangwa se ukaba ari mwinshi yifuza ko bawugabanya ntabwo turamenya neza ngo ese umushahara abantu babaza bifuza kubaza ni umushahara ni bwoko ki ubwo rero ikibazo Scovia yakivuze baranagikemura yarari kuvuga ku bijyanye n'uburyo abantu bamwe bashobora kubona imishahara idakwiye ijyanye n'imirimo bari gukora gusa nk'uko tubizi government yacu hari uburyo igerageza kuzamura imishahara y'abakozi bijyanye n'igihe n'ibiciro ku isoko uburyo biba byazamutse ngira ngo Scovia yarari kuvuga ati ibihe ko bigenda bihindagurika nk'ubu ngo essence yarahenze birumvikana uburezi bwarahenze ibintu bisaba kugira ngo mbese n'abakorera akazi ka leta cyangwa se abandi bantu bose bakora akazi k'imishahara ku kwezi nabo babongerere amafaranga cyane ko nk'abari mu bukode bw'amazu nabo batanga amafaranga nyirinzi akaba yazamura ibiciro umushahara umukozi abona utahindutse aba ari ikibazo gikomeye ibyo nibyo Scovia yarari kubaza ubwo rero his excellency nawe yaje kugisubiza aravuga ati ni ikintu gisaba inyigo gikomeye ariko uko bisa kose kigomba gushakirwa umurongo hari ibi bintu rero sinzi uko wenda ubibonye kuba wenda nyakubahwa his excellence Paul Kagame bamuzana muri ibi bibazo bya Minister Olivier Nduhungirehe n'umunyamakuru wenda bateranye amagambo rimwe na rimwe ubona ko hajemo ibintu bitari bikwiye ko ari byo bishyirwa imbere mu bibazo biri buze kuganirwaho muri iyi nama ese nkawe munyamakuru Eugene urumva koko ibi ngibi byagakwiye kuza imbere cyangwa se hagakwiye kuza ibindi bibazo by'ingutu bikomereye abanyarwanda muri rusange kubw'ingo za benshi urumva uburyo habayeho deba cyangwa se gusubikanya yego habayeho gusubikanya nyine urumva kandi buriya kubona umunyamakuru nka Scovia ku rwego rwe asubirikanya na minisitiri urumva ko buriya nawe ubwe mu mutwe nubwo yasabye imbabazi ntabwo yumvaga ko imbabazi yazihawe mbese muri make yasaga naho yumva agifite urudodo ndetse yumva ko yakosheje muri make ashobora no kuba wenda baje iki kibazo kugira ngo yumve ese uburemere kugira yumve uburemere bw'ibyo yakoze cyangwa se barafite ibukuru babyumvishe bate babyakire bate se barabyumvishe se babyakiriye bate so rero niyo mpamvu uza kureba iki kibazo ni Scovia ugize ute niwe ukibajije kandi umwanya wari uwe rero nkaba navuga ngo byari bikwiye cyane ko umuntu wese afite uburenganzira umunyamakuru wese afite uburenganzira bwo kubaza ikibazo bigendanye nyine n'icyo yifuza nyine n'ubundi uko abibona ubu nanjye mu kanya rwose ngiye kugira ntyambaze ku bijyanye n'ikoranabuhanga ngiye kubigarukaho bijyanye n'amadizi ibintu nk'ibyo ngibyo by'amapubulisite iki kibazo kimaze igihe kivugwaho nacyo umuntu ashobora kongera kukibaza hanyuma rero ubwo wenda twavuga ko mu by'ukuri ntago ateye ingoma icumu kandi ubonye ko his excellence Paul Kagame abishyizeho umuco ikindi kintu nshimye buriya abantu abo mu Rwanda turi abanyamahirwe kuba ikintu cyose wakigiraho ikibazo perezida wakimubwira ntagitere nka kirenze ingohe nkaho kuvuga ngo aka kabazo karoroshya karenze ingohe urumva ko perezida ashyira umuturage we ku isonga n'ubundi akomeje kubihamya avuga ati reka numve Scovia nubwo yaba atari umuntu ukora muri government wenda ashobora no kurengana bitewe n'uko wenda bamufashe nk'umuntu woroheje ndabona rero tugarutse mu biganiro tugarutse mu gice cya kabiri yego twagiraga ngo tukomeze tugiye gukomeza live yacu twumva ibibazo bitandukanye bigira ingaruka no ku Rwanda ariko abanyarwanda bakomeje kugaragaza ubudaheranwa bakomeje kugaragaza
ko ari abantu bashobora guhangana n'ibibazo bakabicamo ndetse bakabisohokamo gitwari. Perezida Paul Kagame rero umwanya yafashe mbere y'uko abanyamakuru batangira kugira icyo bamubaza ahanini wari uwo gushimira abanyarwanda ku buryo bagaragaza mu gushaka ibisubizo, mu kwishakamo ibisubizo, ariko nanone ashimangira ko n'ibindi bizima igihugu kigeraho, imihigo igihugu kigenda cyesa ishoboka kubera ko abanyarwanda nyine bafite uwo mutima n'izo mbaraga zo gukora no gukorera hamwe no gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo igihugu kigere aho cyifuza. Umukuru w'igihugu rero akaba yafashe uwo mwanya wo kubanza gushimira abanyarwanda no muri iki gihe uburyo bakomeje gukorana umurava mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye bishobora kugaragara. Ikindi kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutseho mu rurimi rw'icyongereza ni ikibazo yabajijwe ku bijyanye n'amasezerano y'isoko rusange rya Afurika n'uburyo kuyashyira mu bikorwa bigenda bigura intege. Perezida Paul Kagame akaba yagaragaje ko mu by'ukuri aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika ari intambwe ikomeye Afurika yateye, ndetse kuyashyira mu bikorwa bikaba byumvikana ko ari yo ntambwe igomba gukurikiraho, kuko gusinya amasezerano no gushyiraho isoko ubwabyo bitarangirira aho ngaho cyangwa ubwabyo bitatanze igisubizo, ko igisubizo nyirizina ari uburyo iryo soko rigomba gukora rikanatanga igisubizo ku bibazo byatumye rishyirwaho. Avuga ko byumvikana ko abantu bashobora kutishimira uburyo birimo kugenda bigura intege, uburyo gushyira mu bikorwa aya masezerano bigenda bigura intege, ariko avuga ko intambwe ikomeye yatewe yari yo gusinya aya masezerano no kwemera ko iri soko rijyaho, ariko kandi ko kuribyaza umusaruro kuko abanyafurika bagahahirana bagakorana ubucuruzi nta nkomyi ari cyo kigamijwe, kandi ko bidakwiriye gukomeza gutinda. Perezida Paul Kagame kandi akaba yanasubije ku bindi bibazo yagiye abazwa, cyane cyane ndibanda ku byo yagiye agarukaho. Yabashijwe mu ndimi z'amahanga by'umwihariko mu rurimi rw'icyongereza, ariko Perezida Paul Kagame akaba by'umwihariko yanasubije ku kibazo kirebana n'inzoga z'inkorano n'uburyo kirimo gukemuka. Akaba yagaragaje ko mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye ubwacyo kubera ingaruka gifite ku buzima bw'abantu. Perezida Paul Kagame akaba yagaragaje ko izi nzoga zirimo gucibwa abantu icyo bemeranya bose ari uko zangiza ubuzima bw'abantu. Avuga ko hari abantu bakaba mu ijana zimaze kwica, ndetse avuga ko ibyo ari ibintu bigaragarira amaso ya buri wese. Ariko ikindi Perezida Paul Kagame yakomojeho ni uko usibye abo bapfa mu gihe gitoya abantu bashobora kubona, hari n'abo bigenda byica buhoro buhoro. Akavuga ko rero izi nzoga n'ibiyobyabwenge muri rusange atari ikibazo gikwiriye kureberwa, ko kukirebera byaba bivuze ko ubuyobozi butari maso cyangwa se ubuyobozi burangaye. Anaburira n'uwari we wese ushobora kwitambika inzego zirimo gushyira mu bikorwa iby'iki cyemezo, asaba buri wese kumva uburemere bwacyo. Avuga ko ibirebana no kuba hari abatanyurwa n'uburyo ibyemezo bishyirwa mu bikorwa, icyo ari ikindi kidakwiriye kurangaza abantu ngo gitume abantu batumva uburemere n'ubukana bw'ikibazo ubwacyo n'uburyo kirimo gukemurwa n'inzego bireba. Perezida Paul Kagame kandi yagarutse ku kibazo cya FDLR ndetse n'umutekano muke mu karere. Avuga ko mu by'ukuri uburyo iki kibazo gikemurwa n'abo bireba, cyane cyane umuryango mpuzamahanga, mu by'ukuri bitanga igisubizo n'umuturambye, kuko kugeza amagingo aya ngaya nta kugaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo bahereye mu mizi. Avuga ko umuryango mpuzamahanga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo ba mbere babazwa iby'iki kibazo, ariko icyo yongeye gushimangira ni uko u Rwanda rwo rudakwiye kwikorezwa umutwaro w'iki kibazo,
kubera ubushake rufite n'inshingano nk'igihugu rwo kurinda umutekano warwo ndetse n'abarutuye. Avuga ko u Rwanda rwifuza amahoro kandi ko ruzakomeza kuyaharanira, ariko ko kurinda umutekano n'ubusugire bwarwo byo bitagibwaho impaka. Icyo yagarutseho nuko gufatira ibihano u Rwanda ntacyo bikemura, ahubwo ari ukongera ibibazo mu bindi. Avuga ko mu by'ukuri iki ari ikibazo abantu bakwiriye kumva ubukana bwacyo bakacyumva mu mizi kugira ngo gikemuke, ariko ko mu gihe umuryango mpuzamahanga utari wagira icyo ukora cyangwa se mu kugikemura ukagikemura nabi, u Rwanda rwo ruzakomeza gukora ibirureba. Yavuze ko abarwanyi ba FDLR birirwa bataha buri munsi batanga ubuhamya bw'uburyo iyi FDLR ikora n'uburyo ikorana na leta ya Kongo n'uburyo ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Avuga ko abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bagiye batumirwa imutobo bakajyayo bakumva aba bahoze ari abarwanyi ba FDLR, ariko ko ibyo birangira ntacyo bifashije mu kumvikanisha neza iby'iki kibazo. Avuga ko mu by'ukuri uko imiterere y'isi imeze muri iyi minsi n'uburyo iyobowemo bisaba buri wese kuyumva gutyo, by'umwihariko u Rwanda ko rubyumva neza kandi ko rutazahwema kwirwanaho nk'igihugu gitewe ikibazo n'uburyo isi ikemura iki kibazo. Ikindi Perezida Paul Kagame yabajijweho ni ikijyanye n'u Burundi. Avuga ko icyo umunyamakuru yamubajije cy'uko Perezida w'u Burundi aherutse kuvuga ko impamvu umubano w'ibihugu byombi utari wasubira mu buryo biterwa no kuba hari ibyo u Rwanda rwemeye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ruyubahirize. Avuga ko u Rwanda nta masezerano namwe rwigeze rugirana n'u Burundi ngo rureke kuyubahiriza, ahubwo yibutsa ko we yigeze kugirana ikiganiro na mugenzi we w'u Burundi akamubaza ku birebana n'uruhare rw'u Burundi mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubufatanye bw'icyo gihugu ndetse na FDLR. Aramuhakanira, avuga ko rero icyo ari cyo kinyoma ahubwo kuruta icyo kuvuga ko u Rwanda hari amasezerano rwagiranye n'u Burundi ntiruyubahirize, ariyo mpamvu ikibazo hagati y'ibihugu byombi mu mibanire yabyo kidakemuka. Hari kandi ikibazo yabajijwe ku mushinga w'umuherwe w'umunyanigeriya Dangote, umushinga ukomeye mu gihugu cya Kenya. Avuga ko uyu mushinga u Rwanda rwifuza kuba rwawugiramo uruhare, ariko Perezida Paul Kagame ashimangira ko iby'uyu mushinga n'ibiganiro birebana nawo ni uruhare u Rwanda rushobora kubigiramo hakiri ibiganiro, kandi ibiganiro bikiri mu ntangiriro. Ariko ashimangira ko u Rwanda rufite ubushake bwo kugira uruhare muri uyu umushinga. Ikindi tutabura gusorezaho ni ikirebana n'uburyo bwo kwishyira hamwe no kwihuza kwa Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'imigenderanire, uburyo abantu bambuka umupaka umwe bakava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko mu by'ukuri u Rwanda rwo rugerageza gukora ibishoboka, cyane ko rwerekanye akamaro kabyo kuko kwihuza kwa Afurika no koroshya urujya n'uruza. Akaba rero yashimangiye ku Rwanda rwo ruzakomeza gukora ibirureba. Hanyuma Jackie Lumbasi, turacyari kumwe mu rurimi rw'icyongereza, wabwira muri make abadukurikiye iby'umukuru w'igihugu yagarutseho cyane cyane mu rurimi rw'icyongereza. Over to you, Jackie. Murakoze cyane Diva. Thank you so much for joining us wherever you're watching or listening to this conversation. Thank you so much. We will be going back to our live production as the president is walking in. Iminota yadushiranye, reka tureke abadukurikiye bakurikire ikiganiro nyakubahwa Perezida Paul Kagame akomeza kugirana n'abanyamakuru. Turagaruka ikiganiro kirangiye. Excellency. Yes, bakunzi ba Eugene Official, rero tugiye gukomeza ikiganiro twumva ibyo His Excellency Paul Kagame ari gutangaza. Niyo mpamvu mbasaba ngo mwandike ibitekerezo byanyu hangaho muri comment.
birakenewe kuko nimutabitanga ubu ngubu muraba mucitswe amahirwe akomeye. Wowe utarakanze subscribe nawe wibuke kubikora. Ngiye muri kumva kuri mikrofone nitwa Toros. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Oswald Mutuyezu, muri kuri Radio 10. Aho nitwa Oswald Kim. Ndagira ngo bazi ikibazo kirebana n'ibikorwa remezo iby'amazi n'iby'amashanyarazi. Urebye intambwe yatewe kuva u Rwanda rwavuka bundi bushya ni nini cyane, nko ku mashanyarazi arabona nje ntero rwenyine. Uruganda rw'ibyuma rw'i Musanze rukoresha megawati zingana n'izo u Rwanda rwari rufite muri 1994, megawati 40. Ariko nubwo amashanyarazi ahari anyuzamo akabura, hakaba blackout. Ni iki kizakorwa kugira ngo amashanyarazi aboneke ubudacika, bityo abashoramari bayakeneye, abaturage bayakeneye babe bizeye 100% ko iki atari ikibazo? Ni kimwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'amazi, bikorwa by'amazi byarubatswe ariko ubona umuvuduko ukwiyongera kw'abaturage, ukwiyongera kw'amasite mashya yo gutura bigenda imbere y'ingano y'amazi. Muri iyi mpeshyi ho byabaye ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iki kibura kugira ngo amazi ajya ari menshi no mu mpeshyi tuyabone? Ikinababaza nuko mu gihe cy'imvura senya akica, akongera imikoki, ibibanza bihenze by'ikigaruka ugasanga habaye ikintu cy'igikoki kinini, abakire amazu bubaka ntibashyireho uburyo bufata amazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwagira icyo mubivugaho mukatwizeza wenda ko hari igihe kizagera bigakemuka burundu? Murakoze. ngira ngo mu byo utangiye uvuga usa naho usobanuye icyo kibazo. Bavuze aho twahereye ko hari hameze, hagomba kuba hatandukanye n'ubu ngubu ko hameze. Ni ukuvuga ngo ni investments zigomba gukorwa, ariko nk'uko nigeze kubivuga nsubiza ikindi kibazo, ibyo twifuza gukora byo urabizi ni byinshi, ariko amikoro ahari ntabwo angana nabyo. Duhora dushaka uko amikoro yiyongera kugira ngo twongere mu bikorwa, ari iby'amazi ari iby'amashanyarazi. Biriya bindi bavugaga bimwe sa mikoro yandi akenewe y'igitangaza, usibye gukoresha noneho ibyo dufite. Management y'ibintu, hari n'amazi nyine y'imvura agira cyakahitana ibintu rimwe na rimwe. Hari ubwo hari ibishobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa na leta bafatanyije, cyane cyane biri mu bushobozi bwacu kugira ngo bibe ariko rimwe na rimwe ntibikorwe nk'uko bikwiriye. Ibyo ni ibintu bihoraho. Ni ukureba rero uko leta yongera ingufu, yongera ubushobozi, ariko yongera no gukurikirana kureba ko ntabwo twahora dufite impamvu ituma tudakora n'ibyo dufitiye ubushobozi, kandi ni byinshi ibyo dufitiye ubushobozi ariko bidakorwa. Urumva ko bigomba kuba bituruka mu bantu, mu nzego, ariko icyo gihe rero hagomba gukurikiranwa nibura kugira ngo ibishoboka ibyo dufitiye ubushobozi bikorwe, ibyo tudafitiye ubushobozi gushakwa nabwo bishoboye kwihuta n'icyo cyifuzo. Rero urebye nta ibyo wavuze ni ibibazo byo bihoraho imyaka yose, ariko tugomba guhora dushakira abantu bakora ibintu uko bikwiye, babikorera igihe, bakoresha amikoro ahari, adahari hari n'uburyo nanone bwo gukomeza gushaka ayo mikoro. Ibyo rero niho natwe niho abanyarwanda bapimira kumenya uko abayobozi babo babakorera cyangwa leta yabo bakorera. Igihe kigeze turishyura, turabyishyura, nabyo byakongerwagamo imbaraga, abaturage bakabitubaza koko, ndetse bamwe bakadusezerera bakavuga ko tutakoze ibihagije
kandi byari bishobotse buriya bagira igihe cyabo bakwiye kuba bifatiramo bakaduhana. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Jackie. Thank you very much, Your Excellency. My name is Jackie Lumbasi from RBA. Seeing as we have a good representation of the continent in the room, Your Excellency, you have always argued that the African continent is not short of resources or capable people. Sometimes our problem is how we view ourselves, how we think of ourselves. And you even mentioned earlier, some of those problems are self-inflicted. Your Excellency, Rwanda is set to host the Africa Mindset Reset Forum. As we host this forum, I'm wondering, in your opinion, not to speak for any other person, in your opinion, what is that mindset that you want to see Africa change? And when we change it, what do we replace that with? Thank you, Your Excellency. Atinya kubaha ibibazo, hari ibibazo bimwe Why don't you wait just another few hours? Mindset y'abanyafurika ndimo kuyibaza ese mu bitekerezo byawe ukutekereza right? Actually, part of it I have already said when I was answering some questions earlier. But the mindset, as we know it, is, people talk about planning, they talk about policy, they talk about vision. All those are very, very important. But the mindset seems to be that glue that connects all of them. And the mindset makes these components work well together. So let me leave it at that. The rest you'll hear from me tomorrow. Hari inshingano z'undi muntu. But mindset is important, and Africa has to do something about uzava hanze y'igihugu cyacu akaza akadufasha akaza kubibutsa ibyo mugomba gukora. Opportunities we have and bagakwiye gushaka abayobozi. Capacities, they are there. But rero the mindset ikibazo gihari lacking creates a lot of problems for us. Ni gute mwakora ibyo mwagakwiye gukora? Yeah, you can have somebody imagine. Iki ni ikibazo gikomeye ku bijyanye n'imitekerereze ndetse ibisabwa byose ko bihari. Muracyategereje umuntu uzaza kubibutsa icyo mwagakwiye gukora, icyo mwagakwiye kuba. Wagakwiye kumenya yuko ufite inshingano no ku bandi. Niba muri kunyumva neza ngaho mukande like munyandikire muri comment kugira ngo umenye yuko byibura muri gukurikira ikinyarwanda ndi kuvuga cyangwa se mbe niba muri kumva icyongereza twakomeza. Ngo reka berekera aha ngaha ati Prezida urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, reka twakire ikindi kibazo gikomeye. Many years ago we really had the people including murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Njye nitwa Israeli who would not do much. Umunyamakuru bimaze imyaka 27 nkaba ndi hano nk'umwinfluencer kuri africa.com nk'umwe mu ba content creators bari hano mu Rwanda. Worse still, they think somebody will come from somewhere outside of our borders to come and help or to come and remind you what you have to do. Ndashaka ngo numve. And then you could find leaders really so deficient in this area where
he would just and adoring others for what she or he could have done himself. That's a terrible thing about mindset. Even when all the means are there, you still want somebody to remind you what you should be doing, or to instruct you, or you even feel you are accountable to the other one. I mean, about your own business, which really amounts to a shame in a way. So let me stop it here. Thank you, sir. We'll take the next question at the front, Israel. All right, thank you very much, Your Excellency. My name is Israel Laye, and I am a broadcaster. I've been working as a broadcaster for 27 years, but I'm here at the behest of InfluencerAfrica.com because we brought the content creators to Rwanda at the behest of ASG. And I would say thank you for making it possible for us to be in this room. My question has to do with ASG as a co-founder of the Africa School of Governance. I want to understand what success will look like for you, as in for the establishment of ASG, what success will look like for you, let's say 5 or 10 years from now. Yeah, success is defined by the very things we talk about almost on a daily basis. So success for me is in some layers. The first layer is here. I'm talking about Rwanda. That's my main task. The other success is derived from knowing that Rwanda is not an island. It's part of the region, it's part of the continent. Rwanda's success without the success of others doesn't make much sense to me. Perezida wa Repubulika yarabajije ati se bari bamubajije ngo mbese intsinzi kuri wowe bisobanuye iki? Arimo gusobanura rero success icyo bisobanuye kuri we. Ari kuvuga ko intsinzi ye itarimo abandi. Iyo intsinzi kuri perezida nta kivuze. Free trade area which should allow people to freely move across borders and goods and so on and so forth. So success for me is to see it working. On one part, it is working. For one layer, that is mine, the Rwandan layer, because we tried our best to say, okay, people trade with us, making free this movement free across our border and allowing goods to come in. So you should allow others to come to you as well, and each other. That's the way we should treat everybody. So success is about this, it's about transformation. We talk about improving the livelihoods of our people. But every day, when they are crossing here, you see things that tell you there is still demand for that to happen, and probably faster. So that is, and the whole idea of SGs
that African part. Reka tugaruke ku kibazo cya Kongo. Just say, please, can we come together? Can we study bisa naho biri kugenda bikomeza bigaragara yuko can we deliver together? Can we benefit together? Bya Amerika. So the whole idea of having such a muri iki kibazo cya Kongo biri kugenda rushaho gukomera cyane is really to remind ourselves u Rwanda nanone ruri guhangana n'umutwe w'ingabo tariyo nabiba bose ko bari kuvuga ko Kongo iri kuvuga ko u Rwanda ari rwo ruri guteza ibibazo muri Kongo muri make u Rwanda ruri kugerageza gushaka igisubizo iyo ufite igihugu gikomeye bakirukira muri UN kurusha uko bajya kureba ikibazo umuti w'ikibazo ese n'icyo u Rwanda rukeneye gukora rurenze ibyo gusubiramo izi fagiti zibiri kubera kuri field ese n'icyo u Rwanda ruri guteganya gukora kugira ngo bakureho umuzi w'iki kibazo I'll be happy that we'll have made our own contribution. Yes, sir. We'll take the next question. Vincent. Nicyo kibazo gikomeye cyane ku rwego rwa Afrika. Murakoze Excellency, Vincent Gasana, KT Press. Maybe I should start by begging Your Excellency's pardon because I seem to ask more or less the same question whenever I get the opportunity. But it is a recurring theme, and we're back on the DRC crisis. So it is beginning to look incredibly difficult, if not impossible, to avoid the conclusion that the influential, powerful nations of the West are intent on directing attention away from the underlying causes of the crisis in the DRC. It's gone as far as a rather astonishing comment within the latest group of experts report that Rwanda, quote-unquote, sponsors armed groups. They never say which ones they are. They are brazenly pretty much projecting what the DRC does onto Rwanda. Now, in order to avoid looking at the underlying causes, Rwanda is being scapegoated. So really, when you have these powerful nations thinking of nothing of going into the UN Security Council and looking away from the actual causes of a crisis, I'm wondering, Your Excellency, what is it that is left for Rwanda to do beyond repeating the facts about on the ground, repeating the truth? What else can Rwanda do to ensure that we come back to actually looking at what the causes, what the crisis is about? And immediately, if I may, sir, very quickly, we hear a great deal about African solutions to African problems. Now, the DRC crisis is one of the gravest on the continent. But Africa, the organization, the institutions that seems to be absent in action. So again, is there something that can be done to bring the solutions back to where they belong, and rather than outsourcing them to people who seem to have their fears to what really the solutions to the crisis are? Thank you very much indeed. Thank you. Well, I think it's all well put, and just to say, icyo tugomba kumenya kandi tugomba gutanga nk'umusanzu dushaka igisubizo gikwiye. Bimwe mu byo wavuze rero ni wowe ukivuze kandi si njye ukivuze. Iyo kiba ari igihe ukivuze cyari kuri kivuze. Ngiye gushingira ku byo uvuze. We still can survive all this and live by our right. Reka turebe iryo tsinda ry'iti ry'abahanga. Kigaragara nuko right to live cannot be taken away by anybody, including the powerful West. Ngo abo bantu babishinzwe gukemura iki kibazo bafitanye
bafitanye connection n'ikibazo kugira ngo kibeho muri make abari gukemura ikibazo bari mu bagiteje abo n'abantu aba n'abantu bagakwiye kuba umuzi w'ikibazo kandi bakamenya uburyo bagakwiye guhangana nabyo bigaragaza nk'ahari nk'aho iki kibazo mu kibazo cyagiteye ari icy'aka kanya. This problem that has been there for these 3 decades, these problems don't go away despite so much in terms of interest and from all over the place. And, yeah, hari abantu rero niyo uri gufatanya nabo kugira ngo murebe ikibazo but we shall remain the course and keep contributing to what can find a solution. Iryo tsinda ry'abahanga uri kuvuga babivuze aba bavuga some of the things you've said, and I'm glad you are the one who said abantu bagomba kwizera ko because when it is me then it is another problem. Bashaka ko gikemuka mu buryo bashaka ahubwo ntabwo bagikemura mu buryo gukemura iki kibazo mu buryo burambye. Let's say if you look at the composition alone of the so-called group of experts, bakaguhereza n'ibigaragaza ko bari mu kuri nk'uko nabibabwiye. Has a connection reba nk'aba ari abantu bari muri mutobo. The history has a connection with the history of this problem for probably centuries. So these are the people who, and the people who are supposed to be understanding the root causes ariko n'ubundi bagaruka ku byo bashaka kuvuga. And they frame it like muri make baca hirya ariko bakagaruka bakubwira ibyo bashaka kukubwira. Just recent. Something that biragoye rero nkagiye kuba nagira icyo mbabwira ngo nakora. Century that has passed. Ese mpindura uko bumva is portrayed as if the root cause cyangwa se mbabwire impamvu iri gutuma nabo bagarura ibibazo cyangwa se rimwe na rimwe habwira yuko narokotse ibyo bashaka. Ese yo nta mahitamo yandi nagira kuri twe dusigaranye amahirwe makeya yo guhitamo icyo twakora. They refer to their people who have already written, framed a narrative amahirwe dusigaranye nayo people must believe, not to address the problem, ikimenyetso icyakoze icyateje ikibazo natwe duhangayikishijwe ntacyo. Ibi nibyo dutekerezaho ingaruka duhura nazo. mugende ngaho namwe mugende mukora ibyo mushaka n'abandi baza bagakora ibyo bashaka. Nk'uko nabivuze kare ntabwo n'ubundi mwe muri gukemura ikibazo ahubwo government officials who come from abroad and rimwe na rimwe ni ukwirengagiza ikibazo cyangwa se kuba mwakoresha ububasha bufite mu buryo butari bwiza. Bazasubira inyuma bajya kuturega batuzanaho sanction cyangwa se ibihano mpuzamahanga. Everything will be rubbished, put aside, and they bring you back to what they want you to follow. Barangiza bakakuzana aho ugomba kwemera ibyo utakoze. Ese murumva twe twakora iki? Rero twe icyo dukora nuko gusobanura ibibazo turi guhura nabyo. Problems that affect me or the underlying facts relating to that, and agree with them so that I survive them. So is that an option? For us, we are left with the very
narrow choices to pick from what we do. The choice abafite is imbaraga nibo just to bazaza say, bavuge well, bati iki this is kibazo a fact. muri kubona uyu muntu Causes this. twagishinze nubwo ari gukosa We are the ones turashaka concerned. ko We can tell you what we feel. turashaka ko ari twewe tugaragara nkaho So we say we, ari ari this is where we are, and nubwo twakosheje just go and do whatever you want. And that's how people go and do whatever they want. Because ubundi bagahita bakureka even as I said earlier, muri make bari doesn't have umuntu to be udafite addressing the ikibazo problem. kinini udafite uruhare runini muri iki No, kibazo it's just ku buryo ufite sometimes inshingano it's zo gukemura cya arrogance kibazo ari we ubyungukiramo kurusha uko abo bari gukemura ikibazo wrong babishaka exercise of muri make nta kintu power wabikoraho that you have, uretse so they'll go back and kuko sanction. niba aba bantu bahitamo Sanction guhindura because bagakwiye you kubikora didn't agree with their falsehood. ku buryo bareba So ikibazo meaning I'm twisting you kuri wowe icyo uri to gukora bring you to agree ni the wrong thing that they're. ni So ukwiyegeranya what do we do? mukagerageza kwirwanaho So we urwo just stay the rugamba muri course guhangana and narwo keep explaining, keep doing our muri best. make nta bundi buryo bwo gukemura iki kibazo And uburangira you can ubwoba see ukagerageza here you have, let's say, kukomeretsa kugira ngo two hagire parties umuntu uba to the waborotse problem. Let me say that. One is actually twe tuhagarara less, ku ijambo tuvuga tuti uko byagenda kose ni uko badashobora responsible for kurengera the problem being there. The other one is directly responsible. twe dukora So the igikwiye powerful will come and say, you know what, we want this ikindi dukora ese responsible ikindi gice person, cy'ikibazo wari ufite ni ikihe even if he's wrong, but we want him to si igitangaje to be the one ikibabaje seen uburyo as, afurika yagakwiye gukemura ibibazo afurika right ihura one. nabyo yego iki kintu and you argue, you present your case, but they say, okay, if you don't see it that way, we will sanction you. So they will sanction the one who ibibazo is bya afurika byagakwiye gusubizwa na afurika nibyo tubona so that the bamwe mu one banyafurika more responsible benefits barishimye the way they want, or benefits them the way they want. bishimishwe n'uko There is nothing you can do about that, bari ikibazo except cyabo nyine if these people decide to change maze kubona their mind or the way they look at abandi bantu batari the muri problem. afurika b'abanyaburayi So n'ahandi bakomeye for cyane you, what you do is bashimishijwe n'uko just hold yourself together and try to survive everything being thrown at you. ibi ni ibintu tubona umunsi ku munsi That's it. Otherwise, it cannot solve the problem that you threaten me, you even try to do harm to me, or you try to do this, and so that somebody is broken and delivers whatever they want, even if it is wrong. So we just make sure we are not broken. It's our duty to make sure we don't get broken. And do the best thing. So what else can we do? What was the second part of your question was? Unfortunately, the African solution to African problems hasn't really worked for a long time. It has become African problems added to African problems. Yeah, for me, that's what it's African problems for African problems. That's what we get. And some Africans are happy. nyakubahwa perezida wa repubulika
umujyi wa Kigali uri gukura mu buryo bukomeye cyane, ariko abanyarwanda benshi by'umwihariko urubyiruko bari gusigara inyuma mu bijyanye na business. Bamwe mu banyarwanda bari kubona bikomeye cyane kugira ngo bakore business ku giti cyabo. Ese hari icyo utekereza kugira ngo mwubake umujyi ukomeye, ariko nanone abanyarwanda bose bisangiye yuko bashobora kubaho nibwo baba baciye bugufi? Icyagakwiye gukorwa n'icyo turi gukora muri make, nk'uko uri kubivuga, nk'uko ikibazo kimeze, umujyi wa Kigali uri kwaguka ndetse n'abaturage b'u Rwanda Rwandans, we have gone through so much of this kind. I'm not saying that we are used and therefore let that continue. No, I'm only saying our history and the problems thereof have just shaped a situation where we have to try and cope every day. But we always have to do our best, and we will. And yeah, it's one day it is here, another day it is somewhere else, and so we keep going. Thank you, sir. Diana? Thank you, Your Excellency. My name is Diana Iriza, and I am the correspondent for TRT World based in Istanbul, Turkey. Your Excellency, Kigali city is developing rapidly. It's growing, but for many ordinary Rwandans, especially the young Rwandans, are being kept stuck by the real estate business. For many of Rwandans here, finding it difficult to own a decent home. Do you have any concerns regarding this? Do you think we are building a city that could be unaffordable to most Rwandans, and what do you think should be done for this to change? What should be done is what we are doing. Of course, if you, as you are saying, it's growing, isn't it? The city is growing, the population is growing, the demands are growing of everybody. We are trying to cope. I can't tell anybody lies that, yeah, I have a solution. That next year when you come back, you'll find I have solved this problem, the one you have asked. No, I will be telling lies. But you will certainly find progress. You will find growth. You will find the way we address these problems. If you look at the continued growth of our economy, and we are trying to find a way that makes that growth contribute to the transformation and the well-being of people. I don't think there is any moment you will come back here, even after 3 years or 4 or 5. You come and you find there is no problem here. No. I'm sure even in the cities where you said you come from, where you are working, there are similar, yeah, but if you went to, you're employed by who? From? This one says, if you go to your employees, to your employers, and ask, you'll find they have similar problems as I have. There's not a city in the world or around, or a country where you'll not find such problems. But you'll always find some countries or cities making more progress than others. There's no doubt.
So we are only trying to make sure that we make progress, as much progress as we can. And you are talking about real estate. It's not even that. There are many more things. Yes? Rwandan. Yes. They are very expensive for ordinary Rwandans. But at least you are aware in the last the last 15 years, we have resolved that problem for the majority of Rwandans across the country, not just Kigali. Yes. Whichever part of the corner of this country you go to, you'll find improvement for ordinary people. So be it across the country, be it in the city. So the country is growing because it is actually addressing largely that problem you've mentioned. Yes. And the economy has been growing, and the country, the population getting better for it because of those efforts. Again, as I said, if there is any moment you will come and find we have no problem, or you will go around and not see any problem, I'm not telling that to you. I'm not promising anything, because I know we are going to live with those problems. But doesn't this growth of the city and the country and also impress you to some extent? It does. Yeah, these same people are struggling, by the way, today to find, let's say, a house, or to. If you meet them maybe a year later, you'll find maybe they have made good progress. They have actually addressed the problem. So it's not an easy thing, or easy question to answer, but the country is growing, and it is growing, not some people growing at the expense of others. I think you'll find that growth is really more or less evenly distributed across the country, better than you will find in any other country. I would even say that. Yeah. But there are problems. There are many problems to deal with. We just have to deal with them and keep going. Thank you, sir. We'll take the next question from Kennedy. Thank you very much, Mr. President. Mine is not really a question, but first I want to appreciate this opportunity. And Mr. President, my name is Crazy Kena. I'm a content creator from Kenya. My main work is usually to entertain people by reflecting to them what actually happens. And I've actually done a skit regarding how Rwandan citizens relate with you as a president. After doing a lot of research, when I was walking around the city, I asked a lot of people, and they told me that we see our president as our father. I thought that was a joke until today I witnessed you solving as a case here and asking, what did he say? What did he say? So, Mr. President, your people really love you. I'm as crazy as you are. And lastly, Mr. President, you know, my father usually say that he believed that content can take people places. For me, I just request a selfie to go and show him that I met the president of Rwanda. Yes. And I give you two.
Do I have to stand or you'll do it just... yeah. Okay. Thank you, Your Excellency. We'll now take a question from Good day, Your Excellency. My name is Banele Reo. I am a content creator, but more importantly, I am an entrepreneur from South Africa. I'm here today because of an invitation by ASG, and this is my second time being here in 7 months. And the reason why I'm here is because of initiatives that you are directly involved in, like the ASG, we are co-founder. Now, my question is, there seems to be a really strong drive with your leadership in terms of entrepreneurship. So now, I'd like to know, going forward, for the youth, right, into the future, even beyond your tenure, what do you think is the priority, or what should the priority be for them? Between two things, for the youth, going forward, between serving in office, serving the people in office, and entrepreneurship? Or can there be a balance between the two? Because with your leadership over the years, you've shown that you serving people was the most important service that you had to do in the last 30 years. But I see a shift maybe going to entrepreneurship. Is that true? Yeah. Actually, some people can have a better opportunity than I had of starting as entrepreneurs and ending as leaders who serve people. But beyond that, they could start with both. For me, there was no opportunity to start with both. I'd start as one, and so don't set any barriers in your mind. Just think about what you want to do, and for the young people, start with knowing and believing that you can do something. And starting from that, you can do many things. And so read correctly the opportunities before you, and within you the talents you have, and the desire you have, the energy you have. Don't waste any of those. Just use them. Let the limit to that come from somewhere else, not from you. Yes. So the young people